Right. Good evening, friends. Let us start today's session for SBI Clerk Prelims exam. Right. I see many comments. I just want to tell Sita Rama, because of your comments, it reflects your personality. The language that you are using is at most important. Right, so behave as if we are educated and every subject is important. Right, let's start today's session. Here is your first question. Q1 Q2 లో 2 questions ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇవాల్టి మన పేపర్లో కొంచెం ప్రాబబిలిటీ అండ్ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Right. So let's start the solution. Quantity 1. There are 5 boys and 4 girls. Total 9 people are there in a school. What will be the probability of making a team of 4 students which contains at least 2 girls? At least 2 girls అన్నారు కాబట్టి మనకి కాంబినేషన్లో 2 girls రావచ్చు, లేదా 3 girls రావచ్చు, లేదా all 4 girls kuda undachchu. But how many members do we need to select? 4 people. Out of 4 people, if there are 2 girls and remaining 2 must be boys. And condition, probability lo and condition oste multiplication, or condition oste addition avutundi. Next, or 3 girls and 1 boy. ఇక్కడ 4 మెంబర్స్ కావాలి ఆర్ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి బాయ్స్ ఇక్కడ థర్డ్ కేసులో మనకు అక్కర్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ 2 గర్ల్స్ అండ్ 2 బాయ్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ కావాలి. టోటల్ 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 9 మెంబర్స్లో మనం 4 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ 9C4. 2 గర్ల్స్ ఫ్రమ్ 4 గర్ల్స్, 2 బాయ్స్ ఫ్రమ్ 5 బాయ్స్. కాబట్టి దీనికి వచ్చేటటువంటి ప్రాబబిలిటీ నేను ఇక్కడ సపరేట్గా రాస్తున్నాను. 4C2 అండ్ 5C2 ఆర్ 3 గర్ల్స్ ఫ్రమ్ 4C3 అండ్ 1 బాయ్ ఫ్రమ్ 5 బాయ్స్ 5C1 ఆర్ కండిషన్ 4 గర్ల్స్ అవుట్ ఆఫ్ 4. సో 4C2 అంటే 4 into 3 divided by 2, 5C2 5 into 4 divided by 2. 4 and 4 gets cancelled. 4 into 3 into 5, that is equal to 60. R plus next 4C3 into 5C1 annam. 4C3 anna 4C1 anna okate. NCR NC n minus R edaina okate. 4C1 ante 4 into 5C1 ante 5. 4 into 5, that is equal to 20 plus 4C4 లేదా 4C0 ఏదైనా ఒకటే which is equal to 1. డినామినేటర్లో 9C4 ఉంది. 9C4ని ఒకసారి ఎలాబొరేట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4 factorial 4 3 2 1. 2 into 4 అంటే 8 cancel. 3 cancellation here, this is 2 times. So 18 into 7 అవుతుంది. 9 into 7 into 2. 9 into 2 18 into 7. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో మనకి 81 వచ్చింది. డినామినేటర్లో 9 into 7 into 2 అని అంటున్నాం. క్యాన్సిలేషన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/14. ఇది Q1 మాత్రమే. నెక్స్ట్ Q2. ఎ బాక్స్ కంటైన్స్ 5 గ్రీన్ కాయిన్స్, 6 రెడ్ కాయిన్స్, 3 yellow కాయిన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఆర్ 14. If 2 coins are picked at random, what is the probability that both are yellow or both are green color?
మొత్తం 14 ఉన్నాయి. ఆ 14లో మనం 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. పాసిబిలిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఈస్ 14C2. అయితే ఆ 2 కూడా ఎల్లో అవ్వచ్చు ఆర్ గ్రీన్ అవ్వచ్చు. మొత్తం మనకి ఎల్లో 3 ఎల్లో ఉన్నాయి, అందులో 2 ఎల్లో కావాలి అంటే 3C2. ఆర్ కండిషన్ ఆల్రెడీ మాట్లాడడం, ప్లస్ బోత్ ఆర్ గ్రీన్. మొత్తం గ్రీన్ మన దగ్గర 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5C2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3C2 అన్నా 3C1 అన్నా ఒకటే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ప్లస్ 5C2 అంటే 5 into 4 20/2, 5 into 4/2, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into దీన్ని C2లుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం విడిగా రాయకుండా డైరెక్ట్గా ఎలా చేయొచ్చు అని అంటే సింప్లిఫై చేస్తే 3 into 2 plus 5 into 4 divided by 14C2 అంటున్నాం కాబట్టి 14 into 13. 20 plus 6 26. 26/13. 13 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2/14 అంటే 1/7. ఇది Q2, ఇది Q1. Q1 9/14 ఉంది, Q2 1/7 ఉంది కాబట్టి Q1 ఈజ్ మోర్ దాన్ Q2. Q1 ఈజ్ మోర్ దాన్ Q2. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2. మెనీ పీపుల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4. ఆప్షన్ 4 అని పెట్టారు మెనీ పీపుల్. Q1 ఈజ్ 9/14. Q2 ఈజ్ 1/7. Q1 ఈజ్ మోర్ దెన్ Q2. Right. So here is your next question. Jagan Mohan Reddy, actual time was supposed to be 3 to 4, but today we changed it to 5 to 6 for quant section. అయితే 5 o'clock వరకు ఇంగ్లీష్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, సో ఇట్ గాట్ డిలేడ్ బై 6 or 7 minutes ఐ థింక్. రైట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ద లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఈస్ కట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ వుడెన్ క్యూబ్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ 7 centimeters. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మనకి క్యూబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. క్యూబ్ ఇలా ఉంది మన దగ్గర. దీనిలో లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అంటున్నాం. అంటే దీని లోపల మనము సిలిండర్ని ఫామ్ చేయాలి. ఒకసారి సిలిండర్ని ఫామ్ చేసామని అనుకుంటే లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ అన్నారు కాబట్టి 4 edgesని టచ్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ షేప్లో మనకి స్పియర్ కనపడుతుంది. ఈ రెడ్ కలర్ దాన్ని స్పియర్ అని అనుకోండి. 3 dimensionalలో మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. అంటే పైన టాప్లో ఈ ఏరియా అనేది స్పియర్లోకి వెళ్తుంది, బాటంలో కూడా సేమ్ ఏరియా వెళ్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్పియర్ మనము కర్వ్డ్ లాగా ఉంటుంది సైడ్స్ను చూసినట్లయితే. సో మన క్యూబ్లో ఉన్న సైడ్స్లో కూడా కొంత పార్ట్ అనేది సిలిండర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలిండర్లో కూడా కలిసిపోతుంది. క్యూబ్ యొక్క సైడ్ కొంత పార్ట్ సిలిండర్ సైడ్లో కూడా కలిసిపోతుంది. సో ఇలా మనకి ఒక క్యూబ్లో లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అనేది ఒకటి ఫ్రేమ్ చేసాం. అయితే క్యూబ్ ఎడ్జ్ అనేది 7 అని చెప్తున్నారు. ఎడ్జ్ ఈ పర్టికులర్ ఎవ్రీ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఎడ్జ్ అని అంటున్నారు కాబట్టి 7 ఉంది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద క్వశ్చన్, దెన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు నంబర్స్. సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్యూబ్, క్యూబ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి రిమైండ్ ఆఫ్టర్ కటింగ్ అవుట్ ది సిలిండర్. సిలిండర్ని కట్ చేసిన తర్వాత మిగిలినటువంటి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి అని అడుగుతున్నారు. సో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, టాప్లో ఈ కార్నర్లో కొంత, ఈ కార్నర్లో కొంత, ఈ కార్నర్లో కొంత రిమైనింగ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం
సైడ్స్లో కూడా కొంత పార్ట్ అనేది రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రతి చోట కూడా ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది సర్ఫేస్ ఏరియా. సో దీనికి మనం ఏం చేయొచ్చు అనంటే క్యూబ్ సర్ఫేస్ ఏరియా మైనస్ దానిలోంచి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి వైట్ కలర్ది కావాలి అని అంటే రెడ్ కలర్ది మొత్తం తీసేయాలి. సో స్పియర్లో ఐడెంటిఫై చేయండి, రెడ్ కలర్లో మనకు కనపడుతుంది, పైన ఈ ఏరియా కనపడుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బాటంలో కూడా ఉంటుంది, అంటే అది టాప్ అండ్ దెన్ బాటమ్ ఏరియా. అండ్ దెన్ ఈ రెడ్ కలర్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియా అనేది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ది సిలిండర్, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ది సిలిండర్. అట్ ద సేమ్ టైం టాప్ అండ్ బాటమ్ కూడా ఉంది, కాబట్టి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసేయాలి. సో కాబట్టి మనకి Q1కి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ద క్యూబ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6a². From that we have to subtract total surface area for the cylinder. Cylinder ki total surface area ni subtract cheyali, adi Q1, right? So next numbers lok malli veldamu. I'll try to explain what exactly is in Q2. Volume of the cube left over after cutting out the cylinder. Volume kavali antunaru. So ikkada manam em chestamu anante cube volume of the cube minus volume of the cylinder, ఇది చేసేస్తే డైరెక్ట్గా Q2కి వచ్చేస్తుంది. సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ నంబర్స్. సర్ఫేస్ ఏరియా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ద క్యూబ్ is 6 into a², దట్ ఈస్ 6. ఎడ్జ్ మనకి ఆల్రెడీ 7 అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఈస్ 7² మైనస్ దీనిలో నుంచి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ ద సిలిండర్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 2πr into r plus h. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మనకి క్యూబ్ ఉంది అని అనుకున్నాం, క్యూబ్లో మన సిలిండర్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ఈ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, క్యూబ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్ ఫర్ ది బేస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. సో డయామీటర్ ఫర్ దిస్ బేస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈజ్ 7, దెన్ రేడియస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్. కాబట్టి పై 2πr into r plus h, 2 into pi into r plus h. r అంటే 7/2, హైట్ అంటే 7. సిలిండర్ హైట్ ఎడ్జ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 7/2 plus 7 అంటున్నాం కాబట్టి దాట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 21 divided by 2. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాన్సిలేషన్కి పాసిబిలిటీ ఉంది, చెక్ చేద్దాం. 7 క్యాన్సిల్ 2 11 టైమ్స్. ఇక్కడ 7 మల్టిపుల్ ఉంది, ఇందులో కూడా 7 మల్టిపుల్ ఉంది, కాబట్టి 7 మల్టిపుల్ కామన్ తీసినట్లయితే 6 into 7 42 మైనస్ 7 కామన్ తీసేస్తే 3 into 11 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 33. 42 minus 33 9, 7 into 9 which is equal to 63. This is equal to Q1. నెక్స్ట్ Q2కి వెళ్దాం. Q2లో మనకి వాల్యూమ్ కావాలి, రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ అన్నారు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ πr² into h. పై 22/7 r² 7/2 into 7/2 into height h. 7 gets cancelled. 2 11 times. ఇక్కడ r² ఉంది, ఇక్కడ r² ఉంది, 7² ఉంది, కాబట్టి 7² కామన్ తీసినట్లయితే 7 మైనస్ 7² కామన్ తీసాము, 11/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.5. 5.5 సపరేట్ చేసినట్లయితే 1.5 ఉంటుంది. 49 into 1.5. 49 into 1.5 we can write it as 3/2. 49 3 times అంటే 147. 147 divided by 2. 147 divided by 2. 73.5. Q1 value 63 వచ్చింది, Q2 73.5 వచ్చింది. Q1 is less than Q2. Q1 less than Q2. Right, so ideally only 2 persons answered the question. Remaining people, whoever are doing the question, strongly recommend you to solve and post your answer here. Right. So at least ఈ క్వశ్చన్ అన్న చేయండి, ఎందుకంటే ఇందులో ఓన్లీ Q1 చేస్తే చాలు. Q2 ఆల్రెడీ నంబర్ ఉంది. సో Q1 కంపేర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది, అదొక్కటే చేయాలి. కమ్ ఆన్, అట్లీస్ట్ డూ ఇట్.
Option 3, Q1 greater than or equal to Q2. Let's see. Right. First of all, option 3 అని పెడుతున్నారండి. రెండు పాసిబిలిటీలు అయితే డెఫినెట్గా రావని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఒక పాసిబిలిటీనే వస్తుంది. ఏదర్ గ్రేటరా లెస్సా లేదా ఈక్వలా. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ యూజువల్గా అయితే రావు. బట్ లెట్స్ సీ. ఏ కార్ రన్నింగ్ విత్ ఎ స్పీడ్ 3/5 of its original and can travel 637.5 in 4 hours 15 minutes. Find the distance traveled by the car in 2 hours 24 minutes while traveling with its original speed. So first మనం ఒరిజినల్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. 3/5 of ది స్పీడ్ తోటి ట్రావెల్ చేస్తుంది. 637.5 kilometers 4 hours 15 minutes అని అన్నాం. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు. డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే స్పీడ్. 637.5, I will write this number as 1275 divided by 2. This is distance covered in 4 hours 15 minutes. 15 minutes in hours లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1/4. 4 1/4 అంటే 17/4 into 17/4 comes to numerator. So original speed కావాలి అని అంటే 3/5 goes to the other side. క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు, జస్ట్ నంబర్స్ రాయండి. ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇంటూ 2 into 17. 3/5 goes to the other side, becomes 5/3. ఇది ఒరిజినల్ స్పీడ్. ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయదు. లెట్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఫైనల్గా అడిగింది డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ కావాలి అని అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం వేయాలి. మనకి ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. 2 hours 24 minutes. 24 minutesని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 24/60 which is 2/5. 2/5 అని ఉంది. 2/5 అని అంటే దాట్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 12 divided by 5. 12 divided by 5. స్పీడ్ మల్టిప్లైడ్ బై టైం. రైట్, ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్కి వెళ్దాం. 5 gets cancel. 2 into 3 6. 6 2 times అవుతుంది. 17 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 17 7 times which is 119. 119 అంటే ఇంకా 85 ఉంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 times. 75 2 times అంటే 150. 150 4 times అంటే 600. So Q1 value we were asked to calculate distance which is equal to 600. Q2 కూడా 600 వచ్చింది. So Q1 and Q2 both are equal. Q1 and Q2 both are equal condition. Fifth option is our final answer. Sitaram, if you do like this, we will ban you from our channel. See, when you are here for your preparation, why are you trying to contact others, especially girls? I strongly recommend our team, follow Sitaram comments. Further, if we do like this, just ban him from our channel. Right, Q1 is equal to 600 and Q2 also 600. So both are equal. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో కూడా ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ పెట్టండి. Q2 ఆల్రెడీ నంబర్ ఇచ్చేశారు. Q1 ఒక్కటి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో టేక్ టైమ్ అండ్ డూ ఇట్. Nagaraju, second option you gave. Yeah, let's see. Nagaraju and Akila Reddy, these two people are giving answers for every question. Right, let's see.
a metallic cone of height 56 centimeters and radius r centimeters is melted into a metallic cylinder. See, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా ఒక ఐటమ్ని మెల్ట్ చేసి ఇంకొకటి ఫామ్ చేశాము అని అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ అండ్ ఫర్ ద సెకండ్ ఐటమ్ వాల్యూమ్స్ మస్ట్ బి సేమ్. సో ఇక్కడ కోన్ వాల్యూమ్ అండ్ దెన్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ బోత్ మస్ట్ బి సేమ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కోన్ 1/3 pi r square h, height is equal to 56. Radius మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. సిలిండర్ వాల్యూమ్ pi r square h, రేడియస్ 14 అన్నారు కాబట్టి 14 into 14, height is equal to 42. First of all, pi gets cancelled. 56, 7 8 times, 7 2 times, 2 4 times, 2 2 times, 2 7 times, 2 21 times. So r square is equal to 21 can be written as 7 into 3. Already we have a 7, that is 7 square into 3 on the left hand side denominator, 3 also goes to the other side. That becomes again 3 square. From this r is equal to 21. Radius is equal to 21. Q2 we have 25. Q1 21. Q1 less than Q2. Q1 less than Q2. First option is our answer. Correct, Sai Charan. First option is right. Q1 is equal to 21. Perfect. Very good. So remaining people, just identify where exactly you did wrong. Wrong answer ఇవ్వటంలో తప్పలేదు, బట్ తప్పు చేసినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ తప్పు చేశారనేది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ టైం ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉండటానికి ఇదే క్వశ్చన్ని కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాట్ ఇమీడియట్లీ 2 days గ్యాప్, 1 week గ్యాప్ తీసుకొని ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ని, సేమ్ క్వశ్చన్ని రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉండండి. 2 days తర్వాత, 1 week తర్వాత, 1 month తర్వాత, అలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేశారనుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు మిస్టేక్ చేయకుండా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టగలరు. సో దట్స్ ద ఐడియా, రైట్? సో ఎస్, ఫ్రమ్ నౌ వీ హ్యావ్ quant questions. Q1, Q2s are over. Take time and then solve questions. సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టండి. ఆన్సర్ పెట్టినప్పుడు ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే సో దట్ యూ కెన్ రీకరెక్ట్ ఇట్. కరెక్ట్ అవుతుందో తప్పు అవుతుందో అనే ఇంటెన్షన్లో ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయకుండా ఉండకండి. బీ ఎక్స్ప్రెసివ్. నో బడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కోల్డ్ యూ ఫర్ గివింగ్ రాంగ్ ఆన్సర్. Cylinder radius is equal to cone radius. Right, in a bag, 3 red balls, 4 green balls, 5 yellow balls. Total 12 balls are there. If 2 balls are drawn at random, that can be done in 12C 2 ways. Find the probability that 2 balls are yellow in color. Total we have 5 yellow. Out of 5 we need to select 2. That can be done in 5C 2 ways. C2 undi kabatti direct ga I'll write it as 5 into 4 divided by 12 into 11. 4 3 times, 5 by 33. Fourth option is right answer. Correct. Fourth option. Yes, next question. 5 by 33. Fourth option is right. Correct.
Right. Second option is correct answer. Actually, we don't have to solve this question. Direct options in choose a page. A man bought 3 horses. Actually, ikkada plural undali. A man bought a horse, one A, sorry. A man bought a horse at a cost of 3 lakh. Every year, its cost depreciates by 10%, then find the cost of the horse after 2 years. So, actually, cheyali anante, first the initial value is 3 lakh. First year it decreases by 10%, which is 30,000. Then value becomes 2,70,000. Then again it decreases by 10%, which is 27,000. Then answer is 2,43,000. This is one way. E question lo advantage vere undi, that we'll discuss. The another way is initial value is 3 lakh. After 1 year it decreases by 10%, then it becomes 90%. Then it will become 90 by 100 into 90 by 100. This will be value of the horse after 1 year. After 1 more year again it decreases by 10%, then it becomes 90%. So this is what we need to calculate. Direct ga ee question ela cheyochu anante 10% decrease avutundi anante value 90% avutundi ane vishayam manaku telisipoyindi. 90% of some number should be 9 multiple. First option 5 plus 4, this is 9, left over is 1 plus 7, not a 9 multiple. Second option sum is 9 multiple. 7 plus 2 9, left over is 5 plus 5 10, which is not a 9 multiple. Fourth option is not a 9 multiple. Fifth option is not a 9 multiple. There is only one 9 multiple available. Yes, second option directly we can go for it without any calculation. 9 multiple, yes, that's what we need to calculate. Right. So here is your next question. Perfect, 9 multiple. Option 3, only one guy answered, Akhila Reddy. What happened to this question? Right, let's see. Lakshmi starts a business with an investment of 18,000. After 6 months, Jyoti joined her with an investment of X rupees. So 18,000 Lakshmi and then Jyoti joined with X rupees. After 6 months she joined. If at the end of the year, profit share of Jyoti is 5,110 out of total profit of 18,250, find the value of X. See, Lakshmi is the one who is there from the beginning till the end. She will be there for 12 months. Jyoti joined after 6 months, so she will be there for remaining 6 months only. Out of this, Jyoti's share 5,110 out of total 18,250. Then remaining value is equal to 13,140. 13,140, that should go to Lakshmi. First of all, 6 2 times here, 0 gets cancelled. Now 9 2,000 times, 9 cancellation, 9 ones, and then we have 41, 9 4 times 36, and then 9 6 times. 2 73 times, 73 7 times, 7 into 2,000, X is equal to 14,000. First option is answered. Simple question.
First option. Only one person answered it correctly. Harshita. It's not 7,000. It is 14,000. You can see the solution here. We just calculated profit sharing ratio. Investment multiplied by time. Lakshmi's investment, Jyoti's investment. Lakshmi is there for 12 months. Jyoti is there for 6 months. Profit sharing ratio. Out of total profit 18,250, 5,110 goes to Jyoti, then remaining 13,140 goes to Lakshmi. Right? So, here is your next question. లోహిత్ మీరేమో కొత్త లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నారండి. మిక్స్డ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏంటిది? డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంది కానీ మిక్స్డ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే మీనింగ్ అర్థం కాలేదు. రైట్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An institute have 6 PC and 4 laptops. 4 items are to be selected in which at least 1 PC is there. In how many ways can it be done? In how many ways అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం మనం 4 సెలెక్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 4 ఐటమ్స్. అవుట్ ఆఫ్ 4 1 షుడ్ బి పీసీ. దట్ మీన్స్ ఐల్ సే పీసీ అండ్ దెన్ ల్యాప్టాప్స్ హియర్. One possibility, I'll select 1 PC and 3 laptops. Total 4 వచ్చాయి. 2 PCs and 2 laptops. 3 PCs and 1 laptop. And then all 4 PCs. దీన్ని సపరేట్గా పాసిబిలిటీస్ వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Total number of PCs are 6 we have. Total laptops are 4 we have. 6లో 1 తీసుకోవాలి కాబట్టి 6C1 and 4C3. Next 2 PCs from 6. 6C2 and then 4C2. Next 6C3 and 4C1. Then 6C4. ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ 4 ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. అండ్ దర్ ఈజ్ అనదర్ వే టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఎప్పుడైతే అట్లీస్ట్ 1 అంటారు, ప్రాబబిలిటీలో మీకు తెలుసు అట్లీస్ట్ 1 అంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ నో పీసీ అని అంటాం. సో టోటల్ మైనస్ దీనికి ఇన్వర్స్ తీసుకుంటాం. టోటల్ మైనస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దిస్. సో సేమ్ లాజిక్ కూడా మనం ఇక్కడ వాడచ్చు. టోటల్ మనకి 6 PCs and 4 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, అంటే 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఐటమ్స్లో నుంచి వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ 4, 10C4. ఇప్పుడు ఈ 4 ఐటమ్స్లో ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం 6Z0 అంటే పీసీలు ఏమీ రావట్లేదు. అండ్ ఆల్ 4 ఆర్ ల్యాప్టాప్స్. ఇవన్నీ కలిపితే 10C4 అవుతుంది. దానిలో ఈ 10C4లో ఎక్సెప్ట్ దిస్ వీ నీడ్ ఆల్ దీస్ 4. సో ఫ్రమ్ 10C4 వీ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎ కేస్ వేర్ వీ గెట్ no PC. No PC in the sense all 4 laptops should be there. There are 4 laptops. Out of them we need to select all 4 laptops. 4 items select చేస్తున్నాం, ఆ 4 కూడా ల్యాప్టాప్సే ఉండాలి. 10C4 అన్నాం. లెట్స్ ఎలాబొరేట్. 10, 9, 8, 7,
divided by 432 minus 4C4, which is 1. 4 into 2, 8 gets cancelled. 3 cancellation here. Sorry. 3 cancellation here. This is 3 times. 7 3 is 21 into 10, 210. 210 minus 1. 210 minus 1, 209. 209 is right answer. 210 minus 1, 209, third option. ఇప్పుడు రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఈ 4 ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం యాడ్ చేసిన అదే వస్తుంది. 6C1 అంటున్నాం, 6. 4C3 అన్న 4C1 అన్న ఒకటే, దట్ ఈస్ 6C2. 6 into 5, 30/2, that is equal to 15, into 4C2, 4 into 3, 12/2, that is equal to 6. 6C3, 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1, 6 gets cancelled, that is equal to 20. 4C1, that is 4. 6C4 కావాలి. 6C4 అంటే 6 into 5 into 4 into 3 by 4 into 3 into 2 into 1. 3 into 2, this gets cancelled. 6C2 అన్నా 6C4 అన్నా ఒకటే అవుతుంది. 4 gets cancelled. 5 into 3, that is equal to 15. Now let's add these. 6 into 4, 24. 15 6 times 90. 24 times 80. And then this one. 4 plus 5, 9. 90, 10, 100. 80, 20, 100. Total 200. That is equal to 209. సో ఇలా లెందీ ప్రాసెస్ ఇది. ఇలా కాకుండా సింగిల్ లైన్లో ఆన్సర్ చేయాలంటే 10C4 minus 4C4, దట్స్ సింప్లెస్ట్ వన్. రైట్. సో హియర్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 209, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. Pawan Kumar, usually it will be either 2 to 3 or 3 to 4, but today it got delayed. We postponed 3 to 4 class to 5 to 6. But usually daily it is either 2 to 3 or 3 to 4. ముందుగానే షెడ్యూల్ చేసి ఉంచుతాము యూట్యూబ్లో. యూ కెన్ ఫాలో యూట్యూబ్ అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ క్లాసెస్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఎట్ వాట్ పర్టికులర్ టైం. రైట్. Now let's say man can row 18 km per hour in still water. So this value is equal to m. If he takes twice as much time to row upstream as to row downstream. So upstream and then downstream, they are talking about time. In upstream, he is taking twice the time taken by downstream. So if timings are in the ratio 2:1, speeds will be in the ratio 1:2. ఎప్పుడైతే స్పీడ్స్ ఉన్నాయో మనకి, ఇఫ్ ఐ సే 1 part and then 2 parts, ఫ్రమ్ దిస్ టు గెట్ మ్యాన్ స్పీడ్ అండ్ దెన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రేషియో, మ్యాన్ స్పీడ్ ఈజ్ అప్ స్ట్రీమ్ ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ బై 2, స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈజ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ మైనస్ అప్ స్ట్రీమ్ బై 2. ద అదర్ వే సమ్ బై 2 అండ్ డిఫరెన్స్ బై 2. సమ్ బై 2 అంటే 3/2, డిఫరెన్స్ బై 2 అంటే 1/2. దట్ మీన్స్ బోత్ విల్ బి ఇన్ ద రేషియో 3:1. Hence I'll take it as 3x and then x. Man speed is equal to 3x, which is equal to 18. Then x is equal to 18 divided by 3, which is equal to 6 km per hour. We were asked to calculate in terms of kilometer per hour only. Stream speed calculate Gemanar, which was x. X is equal to 18 by 3, 6 final answer. Option 3 right answer. Option 3, 6 km per hour. Right, so here is your next question. Should be easy.
Second option 500. If a train with a speed 60 km per hour crossed a pole in 30 seconds, then find the length of the train. If a train crosses a pole, a man, or a pole, or a milestone, in all such cases, distance is equal to length of the train. The question is about length of the train. The other way we need to identify what is the distance covered in that case. Distance is equal to speed into time. Speed of the train 60 km per hour, but answer should be in meters. So distance meters lo undali ante speed meter per second lo undali. Convert into meter per second into 5/18. And the time mentioned as 30. 3, 10 times, 3, 6 times, 6, 10 times. Answer 500, which is second option. Right. Next question. Second option is right. 500. All the best, Pawan Kumar, for your RBI grade B. Pallavi, which method did you use to get the answer for this question? Post your comment. Right. Let's see the solution here. A part of 1500 was lent at 10% per annum and the rest at 7% per annum, simple interest. If the total interest earned in 3 years was 396, then find the sum lent at 10%. So, in a multiple ways we can answer this question. One is linear equation. Because the question is to identify sum lent at 10%, I will treat it as x. Then remaining money is 1500 minus x. At the rate of 10% we are giving, interest obtained is 10% of this number, and this is given for 3 years into 3. Second principal was 1500 minus x, and on that we are charging 7%. This is also given for 3 years. Simple interest obtained in first case, simple interest obtained in the second case. Total interest is equal to 396. If you solve it, you will get x value. This is one way. Right. This is one way, but I really don't recommend this. The other way is allegation mixture. We can use allegation. See, because in both cases we have simple interest. If simple interest is involved, 3 years value can be converted to 1 year value. In 3 years, if we are getting 396, per year we will get 132. This is overall, both together. Say for total 1500 is given at 10%, interest obtained is going to be 150. If total 1500 is given at 7%, interest obtained is going to be 105. Now go for allegation. Difference between both, which is 27, difference between both, that is equal to 18. That means ratio is 3:2. The other way we can write it as 60% and then 40%. Principal given at 10%, that is 60% we said. 3:2 ratio kabatti 60%, 40%. 60% of this number, that is equal to 900, and this is equal to 600. This is actually not required for us. 900 is final answer. This is using allegation. Even still, this method also I don't recommend. The beautiful
and best approach for this question is reverse method. Because the question is about to identify sum lent at 10%. Assume there is no money which is given at 10%. That means total is given at 7%. For 3 years, if it is 396, per year it is 132. If total money is given at 7%, on 1500, 7% is 105. We are getting 105 rupees. But amount given in question is per year 132. That means we got 27 less. We got 27 rupees less. The reason behind getting 27 less rupees is, actually there is a money which is lent at 10%, but we converted that to 7%. That means instead of calculating 10%, we are calculating 7% only. That means there is a change of 3% decrease. Because of that 3%, we are getting 27 rupees less. Now we need total money which was invested at 10 rupees, 10%, which is 100%. 9 times, 109 times, that is equal to 900. Actually, this step మనం ఎలా చేస్తామంటే, in terms of rupees 27 rupees తక్కువ వచ్చాయి. In terms of percentage, 10% ప్లస్ 7% యూజ్ చేసాం కాబట్టి 3% లెస్ చేసాం. 1% value is this much and we need total, that is equal to 100. Answer 900. This is the best approach for this question. Right, so from now we have numerical ability question, so you don't need 1 minute. We'll stick to 30 seconds. Now you can start. Right. Now let's see. 88 into 25%, that is 1/4 of 121 divided by 11. 11, if you observe here, in numerator we have 121, which is 11 square, But in denominator there is only 111. So even if you cancel 11 in 121, you still have 11 there. So answer must be 11 multiple. First option is 11 multiple, second option is not 11 multiple, third is not 11 multiple, fourth is not 11 multiple, fifth option is also not 11 multiple. There is only one 11 multiple available in options, 242, directly we can go for it. Even if you solve it, 11 times here, 4 22 times here, 22 can be written as 2 into 11, into 11 is also there, that is 2 into 11 square, 2 into 121, which is 242. So ideally I recommend going for 11 multiplication is best approach. So here is your next question. Yes, 11 multiple is perfect one. Right, this is one term, this is another term. 1615 times, which is 240 plus 5 into 6, that is 30, plus 19, which is 289, can be written as 17 square. Second option is right answer. Second option. Right, next question. కాదండి, it is 17.
Nagaraju and Parveen. Right. So be careful here. Divided by 9 is for entire number. So first we need to identify what is in this closed bracket. So again here we have first bracket 6 into 12, that is equal to 72, plus 15, that is equal to 87, minus 6. 87 minus 6, which is 81. And then we have divided by 9. So 81 by 9, answer is 9, option 3. Option 3 is right answer. Right. Next question. Right, under root of 289. 289 to the power of 1 by 2 anna under root of 289 anna okate, which is equal to 17. Into 16 square, I will write it as 16 into 16 for our better calculation purpose. Into 216 to the power of 1 by 3 ante dini cube form lo raste 6 cube to the power of 1 by 3, that is equal to 6. Divided by 48 is equal to 2 power x into 34. 34 comes to left hand side, denominator becomes into 34. 17 first of all 2 times. 16 3 times. 16 threes. 3 into 2, 6 gets cancelled. Finally we are left with 16, which can be written as 2 to the power of 4. 2 to the power of 4. So option, second option. Second option is right answer. Right. Here is your next question. %45 of 300 or 300% of 45, and 3 times of 45, which is 135. If it goes to the other side, it becomes minus 135. 56% of 750 or 750% of 56 or 75% of 560. Getting 75% is easier one. Half plus half of it. Half of this number, which is 280, again half is 140, sum of both the numbers is 420. So from 420 we have to subtract 35 and 135, which is 170. If you subtract 170, answer is 250. 250, first option. Root x is equal to 250. Then x is equal to square of this number. 0025 square is 625. 62,500. Third option is final answer. Root x is equal to 250. X is equal to 250 whole square. 62,500. Right. Third option is right answer. Next one. Correct. కొంచెం కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి. బాడ్మాస్ రూల్ అప్లై చేసుకొని ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే బ్రేసెస్ కంప్లీట్ చేయాలి.
ఇన్నర్ బ్రేసెస్ ఇక్కడ ఉంది. ఇందులో కూడా ఫస్ట్ 8 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 8 డివైడెడ్ బై 4. 24 మైనస్ 2 అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22. ఇంటూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3. ఫస్ట్ నెంబర్ 180 divided by 12. 180 by 12 completed. This value is 22 by 3. That is also completed. After this, we need to subtract minus 90 divided by 5, which is equal to 18. And to that we need to add 34. So this is what we need to identify. 12 15 times, 3 5 times. 22 5 times ante 110. 110 plus 34, 144. From this if you subtract 18, answer is 126. 126, fourth option is right. Absolutely, fourth option is right. Braces unna chota first మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. So this is how we need to solve it. Right. So here is your next question. How అని అడిగారు Puneet Kumar? Yes, I have already explained. Yes, fourth option 126 is right. Right. Again here also let's see. 8 into 9, 72, plus 8 into 11, 88, minus 56 by 7, 8, plus ikkada only multiplication and division is there. 6 here 2 times, 23 2 times 46 minus 2, and this is equal to x square value. 72 plus 88, 160. 160 plus 46, 206, minus 8 minus 2 minus 10, that is equal to 196. X square is equal to 196, then x is equal to 14. Usually it will be plus or minus 14. X square 196 కాబట్టి x is going to be plus or minus 14. Positive number ఉంది. Fifth option is final answer. సో ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో పార్ట్స్గా చేసుకున్నాం. ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్, ఇదొక పార్ట్, అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్. ఇలా పార్ట్స్గా కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ 72, దెన్ 88, minus 8, this is 46 minus 2. Simplify it, then you'll get 14. Fifth option as your final answer. Right, yes. With this we completed today's session. We'll meet on Monday. We'll meet in Monday session. So till then, thank you very much. Bye.